supernatural films. What draws you towards these out-of-box thoughts? We know definitely there is a high risk involved because since it is a high concept film. So, what is that fixation? What is actually driving you towards these subjects? Sir, doing new kind of films is not at all risk, sir. Doing the same thing is always a risk. So, I particularly, I think the child inside me is still alive, who dreams about the impossible things. So, those are not possible in real life. So, we are doing those in films, and also when I want to find stories which are relevant across age groups, which is clean and to deliver an auditorium experience, these are the kind of films that I'm finding. So yeah, that's about it. So speaking about Jairam sir's body of work, his first film Abaran is like a neo-noir Korean film. It speaks about two different men with their semblance, and one is a criminal and another is a small-time happy-go-lucky guy, and their life getting intertwined. So, is there a favorite Jairam movie, or is there a favorite Jairam performance? Sir, for me, for me, I'll be very honest, sir. For me, Jairam sir is our Telugu actor. For us, we own him so much. So we love him in Ala Vaikuntapuramlo. We love him from Dhamaka. And I'm telling you, everybody across India will have. I know. I want to say that. I'm just okay. Everybody in India will feel goosebumps for Jairam sir's dialogues or for his performance in this film. After this releases, this will be my most favorite performance of Jairam sir. ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ജയറാമേട്ടാ. ജയറാമേട്ടാ ഈ ഓസ്കറിന്റെ സമയത്ത് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി വിജയിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന്. ഗോകുലത്തിന്റെ പടം കൂടിയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉറപ്പ് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ഉറപ്പിന്റെ സാധ്യത കൂടുകയാണ്. എത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാം 1000 ആശകളിൽ? അതൊരു കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളുടെ ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും ശരിക്കും? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു സിനിമ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. നന്നാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓസ്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1.5 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, ഒരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ സീനും വളരെ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് തിയേറ്റർ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും 100%. ഇനി എന്തായാലും 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ കാന്താര 2. Yes, sir. After Hanuman, you take a break for 3 years, around 4 years. No. We made this film for 2.5 years, sir. But Hanuman released in 2024 January, so I can say about 1.5 years. Yeah. Anyway, some people say some characters choose them. Others say they choose their characters. How about Mira's character for you? Not Mirai, sir. My entire journey, I think the characters in the universe has chosen me. This is not my doing. I think there is a greater power that's driving me and supporting me in this journey. This is not my doing, sir. Yeah. Excuse me, we only have time for 2. മലയാളം തമിഴ് ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Chinese and Bengalis also. Yes, sir. First phase we are releasing in all Indian languages, and just like we have done with Hanuman, we are also trying to release it in international languages after the first phase of release. So, I hope you are aware of this pan-Indian. Here, sir. I hope you are aware of this pan-Indian bandwagon where we hope each actors from each industries and make a film. And unfortunately, because of high expectations, that movie won't work. That's been a scenario for many high expected movies. So when it comes to Mirai, how did you make it culturally specific and appeal universally? What's that confidence? Who are the pan-Indian actors in this film, sir, that we have picked from other languages? No. I'm not talking in terms of Mirai. Other examples, sir. This is, sir, I'll be very clear. This is a film that we have made in Telugu with Telugu sensibilities, and the story is relevant across India.
So when we see audience love for our content, definitely we want to release it in other languages. But to make a pan-Indian film is not our goal, sir. That is not a goal. We've made it in Telugu with Telugu sensibilities, with our understanding towards cinema. When people are interested from the trailers or teasers, when we see audience interest, that is when we are trying to release. And moreover, if you think we have gotten Jairam sir because he is known in Tamil or in Malayalam, that is wrong, sir. He is our actor from Telugu. Jagapati Babu sir is our actor from Telugu. Shriya ma'am has started her career in Telugu, and all the actors in this film have predominantly worked in Telugu first. So I think there should be no more discussion about pan-Indian films, because today Loka has been our film. Today Dulquer sir has been our hero. He's been doing multiple films in Telugu. So we all cherish them. I love Tovino sir's work. Every film of Tovino sir's we watch it. So I think there are no more language barriers. Let's not use this word pan-India anymore. Let's call it Indian films, and let's make films that are relevant across India. That's it. താങ്ക് യു. ഞങ്ങളുടെ ആളാണ്, തെലുങ്കിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. Okay. ഓ. അറിയില്ല, വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന സിനിമ അല്ലാതെ മലയാളത്തിൽ 2-3 പ്രോജക്റ്റുകളൂടി ഈ വർഷം തുടങ്ങും. ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഞാനത് സൂപ്പർ ഹീറോസ് ഒന്നും എനിക്ക് ചേരാത്തല്ലേ. നമുക്ക് ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്. ഓൾറെഡി സൂപ്പർ ഹീറോ സർ. വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു അനദർ ഫിലിം? Okay. Alright, so I guess with that, because like they're running out of time, so let us respect it and let